ذلك إن صلوات الله وسلم ذلك إن صلوات الله وسلم على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية التيسير والقبول والشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء وإلى روح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح مشايخنا الكرام في طريق النقشبندية العالية وإلى روح شيخنا شباب الدين ويس البخاري ولا شيخنا عبد الله الفائز الثاني ولا شيخنا وحبيب قلبنا شيخنا القاضي الثاني وسائر ساداتنا والصديقيون. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استعيذ من الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وزن يشتك بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ist aber schwach. Ist ja gar nichts drauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الخلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل نبيه المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم. أيها المؤمنون, O believers, Juma Mubarak. This is good day, and every day is a good day. And the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, the day is bright, don't make it dark. And this is a special day because it's Friday. There are secrets. Allah put His secrets where He wants, how He wants, as He likes. He put secret of Juma in this day, Friday. And Prophet was saying, sallallahu alayhi wa sallam, لِكُلِّ أُمَّةٍ إِجْلٌ وَإِجْلُ أُمَّتِي dirham wa dinar. That means
for every nation, all the time, from beginning to now, mankind, the nations, different nations with different prophets, all of them, they had an idol to worship, like idol worshippers. And the idol of my Ummah will be, in the later time, in the end time especially, will be, but before also, but now extreme, is the dirham and dinar. Means the silver and the gold. Means economy. Yeah, this word is economy. The idol of this time of people is economy. Yes, there are people, they are saying they have, if they are not believers, they think they must be powerful. Every human being tries to be powerful. It's the nature of the ego. Doesn't like to say, I am weak. Doesn't like to admit that it is weak, that the human being, he is a weak one. They don't like it. They want to be powerful. Ego likes to be powerful. So they are not if they don't believe, because if they believe, they must believe what is written in the Holy Quran. Inna khalaqna insana da'ifan. We created the human being weak. We created him weak. Allah. Yes, but human being, not believing, he thinks he must be powerful, and so they try to be powerful. With what? They try to make it with money. With money. They are not believing in heavenly rules, in the beauty of heavens, beauty of their souls, beauty of their spirits, beauty of life. That doesn't mean anything to them. They think they are like grass, or coming up and then going away. Like nature or something is coming up and going away. And human being like this also, they think. They have no hope for future, and they are desperate because they have no hope for future. So then they try to make their life as powerful as not real power, it's imagination. They are running after their imaginations. Because if you don't have belief, you run to imaginations. Imaginations is the idols of people. They worship their own created idols, as they did before. That is the picture. You make your idol and then you worship it. That is your imagination. Imagination you put and then you run after it. And it makes you a slave. Not a servant to this, but a slave. Servant has honor. Servant of Allah. We are servants of Allah Almighty, inshallah. That is honor. Servant is honor. Slavery, no honor. And they are running after their idols as slaves. No honor. Running after money, running after power. They think if I am general, I am this one, that one, I have power. Everyone tries to have a power in the society, some power point. Even small ones also, if they can reach a little bit of power, even only for some time, they like it, and they catch it, they like it. Never saying we are simple ones, easy ones, and servants. Servants, weak ones, servants of Allah Almighty, all of us. No. They want to, and now we have the bosses of this world now, because Ummah al-Muhammadi also, they are worshipping this economy. When you hear these times, they speak of economy. Only the economy is important. Economy. Every news you listen or everyone is economy. Economy. Nothing else. What do you do with your economy? Yes, if Allah takes it away, He takes it away.
It is nothing. It's imagination, but they run after it. And the one who are successful, they are the bosses, so-called. They feel boss. Well, they are bosses also because they have this imaginary power of money. There's only two classes of mankind in this respect, and that is the rich ones and the poor ones. Yes. Rich ones are the boss, rest of human beings, slaves to them. Even countries also, eastern countries, they come to the West, they are saying, oh, our money is so inflation, and we have nothing, and give us your money, green dollars, green ones, give us, we run, and we are your slaves, yes, we do what you want, yes. If they don't know, if they don't do what they want, then they come and force them to do what they want. This is situation. And Prophet saying, sallallahu alaihi wasallam, be free, don't be an idol worshipper. Don't have the golden calf like the Israelis. They make, Musa alayhi salam, he was going away. What they do? They make a golden calf. That is a history. That golden calf, they are worshipping. And Prophet was saying, li ummati ijlun. Dinar, dirham wa dinar. That is the golden calf of this time, is the money, is the economy. That is what they worship, and they are asking us to be free from this. Yeah, there is a question, you want to be free? You can choose. You can be slave of this material thing, physical thing. You are a slave, or you are real freedom. Real freedom means you are free from your ego, from shaitan, from dunya, and from endless desires. You are free. That is freedom. There is no other freedom. These people, all of them, all of these people, the whole society, 99%, more than 99% maybe, they are living in imaginations. And they are saying, freedom. We must be free. We must be free. That means our ego must be free to do what they like every time. That is their freedom. And it is dishonor. Dishonor, disrespect, and totally wrong. Totally wrong. You are not created to be a slave from shaitan and from ego and from this world and from desires. No, we are created, as they say, and Allah is saying, I created you for to serve, for serving me, to serve me. Yes, that is. May Allah protect us, inshallah, for this wrong things and wrong attitudes. Every day you have to look at this and to make a checkup. Yes? Everything you make a checkup, but with yourself you must also make checkup. If you can make every day, it's better. A certain time to check up what is your position, what is your actions, what is your wish, what is your way, and that is important to have belief, because only belief will give you strength, give you real power, is from belief, nothing else. For that. So you have to think about it and to increase the belief. Then we are on a good way. May Allah help us, inshallah. Auf Deutsch, liebe Brüder und Schwestern, Assalamu alaikum, Juma Mubarak. Wir haben gesagt, eine Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo sagt, ja, das goldene Kalb sozusagen, das Kalb meiner Umma, es war jede Umma hat ihr goldenes Kalb, hat ihr Kalb, ihr Idol, ihren Götzen, den sie anbeten. Und meine Umma in der Endzeit wird
auch einen Götzen haben. Und dieser Götze ist Dirham wa Dinar, also Silber und Gold. Also Wirtschaft mit einem Wort. Ja, das ist die Wirtschaft. Und jetzt sind alle Menschen sind wirtschaftsorientiert. Ihr Gott ist die Wirtschaft geworden. Ja, sie haben durch Unglauben, wenn Unglaube da ist, das heißt Realität, Glaube ist Realität. Mit deinem Glauben wendest du dich an die Realität. Und Realität, die Wahrnehmung der Realität ist Glaube. Man kann auch sagen Bewusstseinswahrnehmung. Dann änderst du dein Bewusstsein und nimmst die Realität wahr. Wenn nicht, bist du im Traum, im Schlaf. Sind wir normalerweise. Wir sind im Schlaf. Ich habe gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn wir sterben, dann wachen wir auf. Aus was? Aus diesem Traum. Was ist dieser Traum? Der ist Vorstellungen haben. Du hast Vorstellungen. Wenn du die Realität nicht hast, bleiben dir nur deine Vorstellungen. Ja, die Leute machen sich Vorstellungen von irgendwas, was sie nicht kennen. Entweder sie kennst was in Realität, wenn nicht, machst du dir Vorstellungen darüber. Du lebst in der Vorstellung. Ja, diese Vorstellung wird zu deinem Götzen. Ja, du stellst dir dies vor, was du über dich selber denkst, was du sein möchtest, wo du hinterher rennst. Du wirst ein Sklave deiner Götzen, deiner selbst erschaffenen Götzen. Ein Götze ist ein selbst erschaffenes Ding. In diesem Fall ist es die Vorstellung, schafft das. Und dann rennt man da hinterher. Das ist der Zustand, unser Zustand meistens, oder der Zustand 99%, sagt unser Meister, mehr als 99% der Menschheit im Augenblick, rennen diesen Vorstellungen hinterher. Und das alles unter dem Namen der Wirtschaft, wie der Prophet schon prophezeit hat. Sallallahu, das ist auch ein Wunder des Propheten, dass er vor 1500 Jahren gesagt hat, ja, die kulli ummaten ijlun wa ijlu ummati dirham wa dinar. Ja, für jede Nation gibt es ein Kalb, ein goldenes Kalb sozusagen, wie die Israelis haben das goldene Kalb erschaffen, als Musa a.s., ja, als er weg war, haben sie sofort das goldene Kalb erschaffen und haben das angebetet. Ja, so ist die Geschichte und so ist es auch. Ja, und die goldenen Kälber sind unsere Vorstellungen und in diesem Fall ist es die Wirtschaft, real auch, physisch, materiell, rennen die Leute der Wirtschaft hinterher. Und wenn du hörst, das ist wie ein Gott. Ich meine, mach Radio an, mach irgendwas an, das Höchste, das Allerhöchste, also das ist wirklich ein Heiligtum im Fernsehen. Ja, vorher hast du so Sendungen und so, und dann kommt Wirtschaft, dann ist das Heiligtum, geht das Heiligtum auf. Die Wirtschaft, der Dachs, der Fuchs, der Ochs ist auf und niedergegangen. Das ist dann das große Heiligtum, die Wirtschaft. Und es dreht sich alles um die Wirtschaft. Ja, das ist der neue Gott. Und auch der alte ist schon lange. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und fordert uns auf, und alle Propheten haben gesagt, befreit euch. Ja, weil es gibt Dienerschaft und es gibt Sklaverei. Dienerschaft ist für Allah. Dann bist du Diener Allahs. Dienerschaft ist Ehre, hat Ehre noch, Diener. Hat eine gewisse Ehre als Diener. Als Sklave nicht. Sklave ist gar nicht. Nichts, keine Rechte, nichts. Ja, und du bist Sklave deines Egos und Shaitans und dieser Welt und den Wünschen, im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind. Wir rennen immer diesen Sachen hinterher. Ja, das ist Sklaverei. Das ist richtige Sklaverei. Und die Propheten sagen, befreit euch, ja, schaut, wer ihr wirklich seid. Identifiziert euch nicht mit diesen vergänglichen Sachen, wie Ego, Shaitan, Dunya, das ist vergänglich, das hört irgendwann auf. Spätestens wenn du stirbst, merkst du deinen Traum, dass du geträumt hast, sagt der Prophet. Wenn wir sterben, dann wachen wir auf und sagen, oh, aus welchem Traum bin ich denn jetzt hier aufgewacht, wo bin ich denn jetzt gelandet? In der Realität. Ja, deswegen sollten wir darauf aufpassen, auf uns selber und uns prüfen, täglich Check-up machen, ja, sich prüfen, was habe ich heute gemacht, was sind meine Taten, was ist meine Intention,
Ja, und Allah um Hilfe bitten. Ja, Allahumma sabitna ala haq, sabitna ala iman. Ja, damit wir uns befreien. Befreien. Befreit ist der sich vom Ego, Shaitan und Dunya und Wünschen befreit hat, der ist dann frei. Jeder andere ist ein Sklave. Sklave seines Egos, Sklave seiner Wünsche, von Dunya und Sklave von Shaitan. Ist Sklave. Und die besten und die größten Beispiele, die sich wirklich befreit haben, sind eben die Propheten, Friede sei mit ihnen allen, und die Heiligen, Awliya Kiram, ja, die zeigen dir ihre Freiheit. Und die Gläubigen natürlich auch, Mu'mins. Richtige Gläubige, die sind frei. Sie sind frei. Der Moment, wenn unser Herz aufgeht, inshallah, und Realität wahrnimmt, in welcher Form auch immer, nur den leisesten Duft von dieser oder Geschmack von dieser Realität, dann bist du schon befreit. Das ist der Sinn unseres Lebens. Ja, eines jeden Lebens. Identifiziere dich nicht nur mit deinem Körper und mit deinen Wünschen und mit dem Ego und dann Ökonomie und Wirtschaft und Götze, sondern mit deinem wahren Sein. Ja, du bist auch Verstand, du bist Herz, du bist Seele und du bist Geist. Alle diese Dinge haben ein Recht in dir, sich zu entwickeln. Und wenn das nicht geschieht, dann ist Unbalance, dann ist Ungleichgewicht. Und dann passiert das, was weltweit auf dieser Welt ist. Da gibt es nur die Bosse, die Reichen und die Armen. Jetzt. Die immer mehr wollen. Jeder versucht, auf die Seite von den Reichen zu kommen, weil er nicht zu den Armen. Ein Armer zählt nichts. Der zählt gar nichts. Mit denen kannst du nicht. Meinst du, die Reichen, die bitten die Armen an ihren Tisch und die reden dann so, wie sie unter sich reden? Nee. Du bist nichts. In deren Augen sozusagen. Das sind die beiden Klassen, die sich jetzt teilen, und möge Allah uns schützen, dass wir weder dies noch das wünschen, sondern uns auf Allah subhanahu wa ta'ala konzentrieren und auf uns selber. Wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Ja, inshallah, möge Allah uns schützen. Unser Herzen, ja, vor Shaitan, vor Dunya, Hawa, Nafsa, Marabisu. Das ist der erste. Allah inna ahsana kalam ar-raghayl nizam kalamullah al-malik al-aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalam wa dhakuriyatul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي تكريما لفخامة شان سفي فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نجي أمته دار الجحيم مفر العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم انصرنا نصرا عزيزا افتح لنا فتحا قريبا اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صح والسلام والعفو والعافية ونصر علينا على حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين مقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركعتين. ونجم هذا الرسالة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك والسلام تباركت وتعاليت يا ملك الملك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على سيدنا الصلوات. اللهم صل وسلم.
Father of the Lord. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم بسم الله. لا حول ولا قوة. سبحانك يا عظيم سبحان الله عالم الإسلام يا ربنا لك الحمد الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم الحمد بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد بيده وعلى كل شيء قدير سبحان العلي الأعلى الوهاب صلاة وسلام سيدنا محمد فينا
الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. تقبل الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. That's me here behind, Robert. بسم الله. بسم الله. استوي يا سيدنا ملك يا سلطان. شيخ عبد الله فيصل، شيخ محمد ناظم، شيخ محمد علي كل سلام عليكم. ul-Khwajagan. سوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 ألم نشرح لك شريفا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وأولياء خاصة الخاشعان خصوصا من الشان أكشمن الويس البخاري سلطان ولا شيخ عبد الله فايز داستان شيخ محمد نادم النكاني رباني شيخ محمد آغا كبرس رباني صديقيون الفاتحة. فلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Allah
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا ودود الله حي يا ودود الله حي يا ودود الله حي يا ودود الله حي يا دائم الله حي يا دائم الله حي يا دائم الله حي يا دائم الله حي يا حليم الله حي يا حليم الله حي يا حليم الله حي يا حليم الله حي يا حفيظ الله حي يا حفيظ الله حي يا حفيظ
Allah Ya Hafiz, Allah Ya Latif, Allah Ya Latif, Allah Ya Latif, Allah Ya Latif, Allah Ya Rahim, Allah Ya Rahim, Allah Ya Rahim, Allah Ya Rahim, Allah Ya Kareem, Allah Ya Kareem, Allah Ya Kareem, Allah Ya Kareem, Allah Ya Mu'in, Allah Ya Mu'in, Allah Ya Mu'in, Allah Ya Mu'in, Allah Ya Mujib, Allah Ya Mujib, Allah Ya Mujib, Allah Ya Mujib, Allah Ya Mughith, Allah Ya Mughith, Allah Ya Mughith, Allah Ya Mughith, Ya Dayyan Ya Subhan, Ya Dayyan Ya Subhan, Ya Dayyan Ya Subhan, Ya Dayyan Ya Subhan, Ya Subhan Ya Sultan, Ya Subhan Ya Sultan, Ya Subhan Ya Sultan, Ya Subhan Ya Sultan, Ya Hannan Ya Mannan, Ya Hannan Ya Mannan, Ya Hannan Ya Mannan, Ya Hannan Ya Mannan, Allah Ya Aman, Allah Ya Aman, Allah Ya Aman, Allah Ya Aman, Allah Ya Fatah, Allah Ya Fatah, Allah Ya Fatah, Allah Ya Fatah, Allah Ya Salam, Allah Ya Salam, Allah Ya Salam, Allah Ya Salam, Allah Ya Allah, 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 Ya Allah, Allah Ya Allah, Allah Ya Allah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah wa ni'mal wakeel, Hasbunallah wa ni'mal wakeel, Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, غفرانك ربنا وإليك المصير فعل لما يريد 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 هذا من فضل ربي 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 فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ما شاء الله 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 ما شاء الله
mashallah, 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 antallah, antallah, antallah. Antallah, 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 الشريعة من كل ما خالف الطريقة من كل ما خالف الحقيقة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان والأئمة المجتهدين الماضين وعن علماء المتقين وعن أولياء الصالحين وأما شيخنا في طريقة نقشبندية علية قدس الله تعالى أرواحهم زكية ونورنا تعالى أضرحتهم المباركة وعد الله تعالى علينا بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله سبحان ربي العلي الوهاب آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم آمين اللهم افتح لنا فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا فتحا قريبا وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل لنا من لدنك وليا اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب الساحة والسلام والعفو علينا في الدنيا والآخرة يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم انصر أمة محمد يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
من نصر هذا الدين. آمين. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك بفضلك وجودك يا رحمن. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا لطيف لم تزل ألطف بما فيما نزل إنك لطيف لم تزل بلطفك دعوتنا. يا رب آمن خوفنا. يا رب آمن خوفنا. يا رب آمن خوفنا. يا أمان الخائفين. يا رجاء السائلين. يا نصير المؤمنين. آمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احفظ عقولنا وديوننا يا الله. اللهم احفظ عقلي والدين بفضلك وجودك يا رحمن. اللهم يا رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مرضانا وارحم موتانا كل أحيائنا بفضلك وجودك يا رحمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصفة في البدن وعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وراحة عند الموت وتوبة قبل الموت. اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر. يا الله أنت الغفور الرحيم فاعف عنا يا كريم. أنت تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل فينا فتنة ولا محروما ولا مترودا. اللهم يا ربي خلينا مع الصادقين خاصة مع مولانا وشيخنا شيخ محمد عادل الرباني. وزد مولانا شيخ محمد ناظم الأقاني في عليين. زده دائما يا الله. زده رفة يا الله. اللهم خلينا مع مهدي عليه السلام أيده الله أجابنا الله أكرمه الله أجابنا الله شرفه الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله. ومع عيسى عليه السلام. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين بجاه من أرسلت عليه سورة الفاتحة. آمين. تقبل الله. أحسنت ما شاء الله. Assalamu alaikum. O attenders, as Mulana used to say, O attenders. And we are intending to take something from our Sheikh, inshallah. Oh Allah, give us al-himna. The Prophet was saying, dua, oh Allah, give us good inspirations, useful inspirations, and protect us from the badness of our ego, bad inspirations of ego. You're asking. We're saying, Medet Ya Rizalullah, Desta Ya Sheikh Muhammad Ali Kamri Salamani, Medet Ya Sheikh Muhammad Nadim Al-Akani, Rabani Ajira, Sheikh Abdullah Faiz Astani,
طريقتنا سوف وخير في جميع. People, they have problems, a lot of problems, all kinds of problems, and all of them, they are from, as we said before, imagination. They are made up problems. And because the mu'min, he doesn't have problems. He has also difficulties when Allah testing his servants, but they are not, don't have this kind of immediate problems. And what we shall say to those people, there is a question. And we are saying that you are not here for your imaginations or other aims for dunya, but you are here to be honored, to be a giantific being, honored by Allah Almighty Himself, making you Khalifatullah. You are honored, and you have different composure. You are composed of different things. Your body is only one part. It's the smallest part and the most fragile part is your body. What is human being? The body of a human being is nothing. Nothing. Look, animals. Nashorn zum Beispiel. Wie heißt das? Auf Englisch. Nashorn. Yes, you are a human being. You are nothing. Any animal may crush you. A mosquito may finish you also. Mosquito give you malaria. Bye-bye. And then you have your soul. Soul is different. Soul will be forever. It's created forever. And ruh, you have spirit. And it is running your body. Allah, He, subhanahu wa ta'ala, God Almighty, the Creator, He inhaled from His spirit to us, to human being, to Adam, to make him alive, to make him running. Yes, that is, and then you have your mind also. You have your mind, which is, according to Al-Ghazali, Karasasuba Aliyah, is the wazir of the heart. Your heart, you have also, that is soul, spirit, that area, that is your heart. Your heart is your king in your being. Your heart is your king and should be your king. That is how Allah created it. And the servants of the king in your being are your two powers, ghadab and shahwa. The possibility or capacity of aggression and the desires, the longing for eating, drinking, and wife and marrying. Yes, that is belonging to shahwa. These two powers, they are servants in your system. The king of your system is your heart, and your mind is only the advisor to the heart, to the king, minister or wazir for the king. That is. Since centuries, human beings, they created their mind, they make their mind and imagination as their God. Mind. Everything ratio. French Revolution and before, they started
finish God, make ratio. Oh, you know everything. Oh, you can think and read and write. That is your God. Yes, then everything, if this is happening, if you believe that, and nobody tells you otherwise, then you are cheated by shaitan. And from there come the sicknesses, different sicknesses, psychological sicknesses coming from there. Yes, from this kind of stuff. And shaitan, he used this way of mind and of thinking and of opinion, he uses it to cheat the people, so that they don't know anymore if they are man or wife, woman. They don't know. They're confused. They are created bodily as a man, let's say, physically, but they don't know if they are woman or man. Make them so disturbed that they don't know. And you, O human being, and Muslims and mu'mins, you have to make order in your system. Order. Everything is order. Order means justice. Justice means order. Justice is a haq, and it must be. Can't be without haq, without justice. Justice means to put everything in its place. Very simple. You have endless examples in this dunya, but you can think everything must be in its place. If it's in its place, you are okay. Sickness, the meaning of sickness is if something is not in its place. Yes? If your heart is not in balance, you get sick. If your kidneys are not in balance, you get sick. Anything not in balance in its place, and every digestion, everything, then you are clean and you are safe and you are healthy. Not suffering. Sickness, suffering, dangerous. Starting with here, from here. Psychological, first you get sick, then your body gets the symptoms. So we have to put everything in its place. And if anyone seeing that he is not balanced, because he gets help from a sheikh, from our sheikh, he shows him that he is not in balance. He shows him his funny things and sicknesses. He makes it in a very decent way, very merciful way. Only what you can carry, he show you to correct your way. Yes? Correct your way, put the things in the right place, and act and action according to it. So that the heart is a king. Heart must be king. But with us, our slaves, they are king, actually. Totally. Nafs, amara bisu, nafs, shahwa, and ghadab, so our kings. Yes. Yes, if you are angry, you get furious, you are absolute slave of that slave. You are slave of the slave. You're following him. And nobody can keep you away, keep you from it. Not Allah, not the Prophet, not your sheikh. In that moment you don't know them. If you ask an angry person, who is Allah, where's the Prophet, where's your sheikh? He doesn't know. He knows only shaitan driving him in that moment. Where is belief? Where is anything? Yes, you are slaves. That is extreme fall, but there is this normal, so to say, normal society, normal case where people are always angry, basically. It's a hidden anger, short flame, cooking on the short flame. Cooking, 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 cooking. And if you see the faces of the people, they are angry always. Yeah, look at me, you learn
or what you shouldn't do. You must not be angry. Yes, everyone has an anger. It's something he's carrying. That we have to leave by listening to our heart. Putting the slaves to the slaves. They are servants of the king. Yes. And even servants they may be, because they are created from Allah. Shahwa and Ghadab also, you have to use it, but not over the limits. That is why you have Sharia. Yes. If you have any funny thoughts, they are, how you say, not in accordance with Sharia, you are sick. We are saying this, or Muslims, what means anyone, you have ideas not according to Allah's creation, not according, you are sick. What shall we say? Because it's not in order. It's not in its place. You are not in the place. You make a funny imagination place. Shaitan is happy with you. Try to come back to your way to put the things in order. As much as you can. As much as you can. And Allah huwa dhahir wa batin. Allah is outside and inside. You may, from outside you may conclude to the inside. If you are created man with the male attributes, you are a man. If anyone not feeling like a man, he must look for manhood to fulfill his creation, that Allah created him like this, as much as he can. Shaitan tries to do these things. Or a lady, she thinks she is a man. Yes, she must look her feminine sides to make it, to strengthen this side. And you must not believe in Shaitan, who is saying they are the same. Men and women same now. Everything what the men do, the woman must also do now. This is Shaitan. Shaitan's teaching and cheating. Yahoo, you are a lady, beautiful lady. If you are also a man, whom we marry? We men. Where is the ladies to marry them? And there's also no man anymore. Then the lady saying, where's the men? We can marry them. They became a woman also. Yes? Shaitan saying you are the same. Saying hormones and psychological and this and that. Making the people mad. We have to come back to our origin. And the first thing what a human being has to understand is that he is not here for mind, for body, for material things, for these things, but for Allah. And that he has very precious soul, very precious heart, highest up to the throne of Allah. He is such an honored human being. Even angels, they make sajda in front of him. That is you. Where are you going? They think about this, about may Allah help us, inshallah, to understand and to come back and to. That is why you have to make the limits. One of the sentences in the Holy Quran, which you find most maybe, is don't transgress your limits. Don't be transgressors. Allah la yuhibbu no. Those who transgress their limits, He doesn't like. Well, you have limits. We have limits. We have ego, we have shahwa, we have these powers, and then Allah put your limits. Limits
limits to your fellow human beings. There's limits. If you see the wife of your brother, beautiful wife, you cannot say this, I am a man, I like to have this lady. Then you cannot have because he killed you. Then you say, okay, I am, but you are envy, you are looking and envious. You know, that is over the limits. That means it's haram, and haram brings suffering. Suffering. Endless suffering. Now we have endless suffering here. And also in the akhirah, suffering. Keep the limit as much as you can. Yes, what Allah described, that is why you have to follow Sharia, you have to follow the law, to follow the simple orders of Allah Almighty. Yes. And if you are diverging, you don't discuss with your sheikh. Say, I am wrong. I can see it because I am off the way. It is not okay. People, they are doing the opposite. They try to make this wrong thinking, imagination, to put it in their way and in their belief. They want to even to change Islam. Yes, you have now women imams. Yeah. You pray behind them, you have to look there. I don't know what, behind them. And you don't think of prayer, you think of something else. Donkey thinking. They make these wrong things, and they say this is Islam, European Islam, modern Islam, and now we are open and this and that. They're speaking of reforming Islam, European Islam, all this nonsense. Allah is not changing His Sunnah. He has also a Sunnah. He is not changing. Never changing. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From the beginning to the end. And in the middle. May Allah help us, inshallah. Al-Fatiha. Kurz auf Deutsch, liebe Brüder und Schwestern. Assalamu alaikum. Taqabbalallah. Tarakatuna Sofa wa khair fi Jamia Medat ya Sultan. Ya Muna Sheikh Muhammad Nazim Al-Akani, Ya Sheikh Muhammad Al-Kubra Salwa, Ya Rijal, Sheikh Abdullah Faisal, Medat ya Sultan. Das haben wir gesagt. Wir haben über Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Haq. Kann man sagen, Gerechtigkeit ist Haq? Wahrheit. Adel ist Gerechtigkeit. Mohammed Adel, unser Sheikh heißt Mohammed Adel. Adel. Aber Recht ist Haq. Recht ist Haq. Ich meine, das meine ich. Da ist auch Gerechtigkeit drin und Recht, ja, hat mit Haq zu tun. Gerechtigkeit kommt aus Haq auf jeden Fall. Aus der Wahrheit, aus Haq, von Allah, ist einer der Namen Allahs. Und diese Gerechtigkeit bedeutet unter anderem, dass alles an seinem Platz ist. Alles ist an seinem Platz, an seiner Bestimmung. Allah hat es in seiner Bestimmung erschaffen und es ist in seinem Platz. Und er hat den Menschen auch in seiner Bestimmung, in seiner endlosen Weisheit und Güte und Barmherzigkeit wunderschön erschaffen. Wozu? Um seine höchste Ehre zu nehmen, ja, um ein gigantisches Wesen zu sein sozusagen. In unserer Folge ein gigantisches Wesen, was bis zum Thron Allah reicht mit seiner Ehre, wo die Engel sogar Niederwerfung vor ihm machen. So einer bist du, jeder. Was redest du von psychischen Problemen? Ich habe dieses Problem, jenes Problem, ich weiß nicht, ob ich Frau bin. Okay. Wir akzeptieren das. Ja, es ist die Akhir Zaman. Es ist nicht an seinem Platz. Ja. Aber du bist als Frau erschaffen, sagen wir mal. Ja, dann kannst du schon mal von dem Allah ist außen und innen, Dhahir wa Batin. Schließe vom Äußeren zum Inneren. Allah hat dich erschaffen als Frau, offensichtlich. Ja, ich fühle aber nicht so, ja, aber dann schau nach, wo deine Wahrheit ist.
Du bist nicht hier, dich mit irgendeiner psychologischen Krankheit zu identifizieren. Das ist ja die Lieblingsbeschäftigung von den Menschen. Sie haben ihre Vorstellungen und wollen sich dann damit identifizieren. Sie müssen das durchdrücken. Ich denke, ich bin das und jetzt muss ich alles machen, damit ich das auch bin. Weil ich in meine Identität in der Gesellschaft suche. Die Anerkennung in der Gesellschaft. Die Anerkennung und die Erfüllung meiner Triebe und meiner idiotischen Vorstellung von der Erfüllung meiner Triebe. Betrogen von Shaitan und vom Nafs will ich die erfüllen. Und setze ich alles daran, dass ich die erfülle. Und das ist der falsche Weg. Dazu bist du nicht erschaffen. Weil du wirst leiden und sterben im Irrtum und in Reue und in furchtbarem Leid. Hier schon offensichtlich und dann auch noch im Jenseits. Wenn wir nicht unsere Realität wahrnehmen, wofür wir erschaffen worden sind. Ja, was ist die Lösung von diesem Problem? Nicht, dass du endlos diskutierst, rennst zu dem Therapeuten, zu dem Therapeuten und zu dem Therapeuten, weil du dies und das. Kann manchmal helfen, um sich was klarzumachen, aber es ist nicht die Lösung. Es wird nicht die Lösung sein. Die Lösung ist, sich darauf zu konzentrieren, was gerecht ist, was an seinen Ort muss. Dein Herz ist König in deinem System, ist König. Al-Rasali hat es genau aufgeschlüsselt, ja, gibt es keinen besseren, der das mit Verstand und Herz gleichzeitig darstellen kann. Ja, das ist Al-Rasali hat gesagt, in deinem Königreich sozusagen, deinem System, deinem Seinssystem ist dein Herz ist König und deine Sklaven sind deine Triebe, deine Triebseele, als da sind Radab und Shahwa. Ja, die Fähigkeit zur Aggression, die man auch braucht, die hat man von Allah bekommen, und sich vorzupflanzen und zu essen und zu trinken und die Wünsche zu erfüllen. Das sind wichtige Triebe, ohne die können wir nicht leben. Und deswegen sind die limitiert. Und dein Verstand, der ja hier heutzutage als Gott erhoben ist, Ratio ist ja Gott, überall. Nun kannst du jedem fragen, Ratio, also Verstand, was er auch produziert für einen Blödsinn, der ist über Gott. 99% von allen Menschen auf der Erde. Nicht mehr mit, nee. Ja, der ist aber nur ein Minister, ein Diener des Herzens, und zwar der Minister in dem System, der soll aufpassen, dieser Verstand, auf die Sklaven. Das ist seine Aufgabe. Der muss dafür sorgen, dass die Sklaven nicht ausrasten und nicht über ihre Grenzen überschreiten. Es geht um Grenzenüberschreitung. Deswegen haben wir Scharia. Scharia ist erlaubte Taten und nicht erlaubte Taten. Hat uns Sachen verboten einfach. Wenn es nicht versteht, ist es egal. Wisse, dass das ganze Glück und die Glückseligkeit darin liegt, dem zu gehorchen und dem zu folgen. Du musst entsprechend mit Allahs Schöpfung sein, nicht dagegen. Wenn du dagegen bist und irgendwas sozusagen Perverses, es ist ja, pervers heißt, glaube ich, ne? Ja, weg vom, dann bist du falsch, dann bist du mit etwas Falschem beschäftigt, denn hat sich etwas Falsches in dir festgesetzt. Und da muss man Ordnung machen, das muss man lassen und zu seinem Original zurückkommen, was ich wirklich bin, und du bist Herz hauptsächlich. Und du hast eine große Ehre und du sollst diese Ehre erfüllen. Das ist deine Bestimmung, es ist dein Glück, deine Glückseligkeit, deine ewige Freude, deine Bestimmung. Ja, und das muss man Ordnung machen. Und das beginnt damit, dass man die Sachen lässt, man muss sie lassen und sich konzentrieren auf seine Sachen. Und sich einem Scheich anschließen, ja, der einen dahin führt, und diese Sachen aufzudecken, Shaitans Betrug aufzudecken und die Beteiligung des Nafs und Marabisu, des Egos, aufzudecken und zu korrigieren. Ja, so und so viele Eigenschaften korrigieren. Ja, bis die Sache in Ordnung kommt. Wenn du in Ordnung bist, bist du gesund. Gesundheit ist Ordnung. Gesundheit ist, alles ist an seinem Platz.
in Harmonie. Herz schlägt am richtigen Fleck. Ja, und die Nieren funktionieren und dieses Organ funktioniert und jenes, weil die Ernährung ist richtig, Verdauung, ja, es ist halt richtig, es ist halt gesund. Ist was nicht an seinem Platz, irgendwas ist nicht an seinem Platz, bist du krank. Kommt so, was wir Krankheit nennen. Ja, das ist, möge Allah uns unsere Herzen stärken. Allahumma sabat mal al-Haq, sabat mal al-Iman, wa min al-Tawfiq, bi hurmat al-Fatiha. Amin. Assalamu alaikum. Morgen ist inshallah, ist kein großes Sikr hier bei uns. Deswegen treffen sich nur ein paar Leute, die sowieso hier wohnen, also keine Gäste. Wir machen dann, anstatt großes Sikr, machen wir ein großes Sikr und machen mit euch online, wer da mit dabei sein möchte. We make tomorrow not a big Sikr with guests. Not yet, and we are doing, but we're meeting tomorrow, 8 o'clock, for a so-called big zikr, to make it with you online. Anyone with us, welcome, inshallah, tomorrow night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatiha.